Аргентина, я хотел написать историю любви. Спасибо. I'd like to answer one more question. We have time? Can I answer one У more нас есть question? время, я бы хотел ответить еще на один вопрос, который мне не чаще всего задают. How much time do we have? Сколько у нас еще есть время, уважаемые организаторы? I wanna be Час. respectful. Вы говорите. Okay, you tell me. So the question I get asked all the time is, well, first of all, I think you may be asking if you're a guest. Let me see a show of hands if you're a Гости, пожалуйста, поднимите руку, кто еще не является партнером. guest. The guest. Okay. Okay. Thank you for your trust. Thank you for your trust. Спасибо вам большое за оказанное доверие. I think a question that guests always have is, are these good people? Is Michael a good person? Is Kazbek a good man? Yeah. Чаще всего часто задают вопрос, что за компания Incruises, кто такой Майкл, кто такой Казбек. Yeah. I would just say, just try to get to know us. You know, find out as much as you can about us. Find out as much as you can about my background, my business background. Я хочу, чтобы вы побольше узнали обо мне, о моей жизни. Yeah. And then the second question I always get asked is, Michael, what are the risks for the business? If I'm going to put my time into a business, I think most people are tired. I think people are frustrated with leaders, top leaders, that say something and do the opposite. They want to know that the business is going to be around for a long time, right? You want to know if you're going to put the effort into it, that the business is built to last. И также часто задают вопрос, каковы риски в этом бизнесе. Если я сейчас стану партнером, я вложу свое время, каковы мои риски? Я знаю, что многие люди устали от обещаний, которые им дают и не выполняют. So, do you have this question? Вы задавались таким вопросом? Поднимите, пожалуйста, руку. Yeah? Okay, so let me try and answer the question. Я хотел бы ответить на этот вопрос. Since day one, when Frank Cadena and I came together and formed the company, С первых дней, когда я и мой партнер, сооснователь компании Франк Кадина, we spent about 6 months trying to figure out if our idea was a good idea. We didn't rush to start the company. We spent 6 months of planning, researching, talking to lawyers, trying to figure out all the reasons the business would not work for us, because Frank Cadena's business before Incruises did not work. Michael Hutchison's business before Incruises did not work. And so what we wanted to do is we couldn't afford Kaz to do another business that didn't work, right? Когда мы с Франком собрались вместе, к нам пришла эта идея, мы потратили 6 месяцев на изучение этой идеи. Мы консультировались с адвокатами, мы изучали эту идею, потому что у Франка Кадины до Incruises был не совсем хороший опыт, и у меня также, поэтому у нас не было возможности, мы должны были начать этот бизнес правильно. Okay, so since day one, we made a decision that all decisions that we make are to ensure that the business is built to last, that we would be profitable. Your company has been profitable since year one. To be profitable means that you bring more money in than you spend out. And if you spend more money out than you bring in, you're in trouble. If you bring in $1, if you bring in $1, but you spend $1.01, you're in trouble. Eventually, you're in trouble. The business will go out of business. У нас не было права на ошибку, и поэтому с первых дней мы приняли решение, что мы будем вести бизнес правильно, мы будем относиться к финансам правильно, потому что это простой пример, когда в компанию поступает, компания тратит больше, чем в компанию поступает. Это, как правило, такие компании не совсем хорошо заканчивают. So what do we spend the most money on? What are the 2 areas that we spend the most money on in our business?
И две вещи, на которые мы тратим больше всего денег в компании. We spend the most money on reward points. On reward points. We want you to go on vacation. Reward points is our cost of marketing. It's our cost of advertising. We don't spend money on advertising. We don't spend money on marketing. Reward points enable you to go out on vacation, take selfies, take pictures, and then share it with everybody around the world. And that's what we spend the most money on reward points. Первое – это бонусные баллы. Это одна из основных статей расхода, бонусные баллы, чтобы вы могли отправиться в путешествие, отдохнуть. Это наш способ маркетинга, способ продвижения, чтобы вы путешествовали и делились своими фотографиями. What the next area that we spend the most money on is what? What do we spend the most money on? И как вы думаете, на что еще тратит компания деньги? Одна из основных статей расхода. Let me ask this question. How many received a team leadership bonus yesterday or today? Who in the audience? Поднимите, пожалуйста, руку, кто получил вчера либо сегодня лидерский бонус. Okay, look around the room. So that's the second most important area that we spend money on is compensation. Да, и на это мы тратим также очень много денег. So we pay our taxes. Мы, конечно же, выплачиваем налоги. I moved the company to Puerto Rico in the Caribbean islands to save on taxes. Мы перевели компанию в Пуэрто-Рико из Соединенных Штатов, чтобы экономить на налогах. Every year we have an auditor, an accounting auditor that comes in and looks at our books, looks at our bank accounts, looks at our tax records, and wants to know, are we a risk? Are we a risk to the people of Kyrgyzstan? Are we a risk to the banks? Are we a risk to each other? They want to know this question. Каждый год компания Incrusus проводит аудит, внешний аудитор приходит, и независимый внешний аудитор, и проверяет нашу бухгалтерию, в каком состоянии наша бухгалтерия. Yeah. So we're very strong in the way that we manage the business. We pay our taxes. We make sure that, again, the business is profitable. And if it's not profitable, the suppliers, the cruise lines, the hotels, they have to make money. The suppliers have to make money. То есть мы очень тщательно относимся к управлению компанией и непосредственно тщательно относимся к управлению финансами, потому что круизные линии, банки, наши партнеры – это именно те документы, аудиторский отчет, это то, на что они обращают внимание. Partners have to make money. You have to make money. Партнеры должны зарабатывать деньги. Yeah.